Am 413 Uhr morgens, tief im russischen Belgerwald, durchschnitt ein Rakip den blassen Morgen der München, ein Eisener 9M338 Abfänker per, abgefeuert vom Tor-M2 Luftabwehrsystem. Sein Ziel. Ein ukrainisch Drone kam größer als ein Spatz. Der Treffer war perfekt. Ein kurzer Blitz. Die Drohne war verschwunden. Auf dem Boden brachen russisch und chinesische Soldaten in Jubel aus. Da was sie nicht wussten. Die Drohne hat in ihren letzten Millisekunden noch etwas getan. Keine Aufklärung. Sondern eine Übertragung. Bevor sie verdämpft, hat sie bereits die exakten Koordinaten des einzelnen Lastwagens des Konvoi nach Q gesendet. Die Soldaten glaubten, die Bedrohung besiegt zu haben. In Wahrheit hatten sie gerade ihr eigenes Ende besiegt. Dies war kein zufälliges Drohnenjagd. Es war Teil einer präzis geplanten ukrainischen Operation, die 100 Meilen über der Erde begonnen hat. Sie begann im Orbit, als kommerziell use Satelliten von Maxar, Technologies ungewöhnliche Aktivitäten im Hafen von Wladivostok entdeckten. Container mit chinesischen Militärcodes wurden im Verborgenen entladen. Die Fracht, PL 05 Panzerhausen, die Erste-Lieferung eines milliardenschweren Rüstungsdeals zwischen Peking und Moskau. Nach der Bestätigung alias die Diocese des Paket in der ukrainischen Nachrichtenzentral eine neue Operation aus. Codename, Ghost March. Von diesem Moment an wurde die Bügen des Konvoi von Augen überwacht. Von deren Existenz die Ukraine offiziell nie sprach. Lies, nahezu lautlos Switchblade 300 Loitering-Drohnen, mit einmal FNF von Schwer, folgten dem Konvoi aus großer Höhe, ihr verschlüsselten Bilddaten liefen über Starlink-Satelliten Zurich nach Q. Unter dieser digitalen Stil arbeitet die künstliche Intelligenz der Ukraine. Funksprach auswerten, Rufzeichen erkennen, Verhaltensmuster analysieren und sogar vorhersagen, wann und wo der Konvoi rast mal hin wird. Das war keine einfache Aufklärung. Es war militärisch Vorhersage auf maschinellem Lernniveau, kalt, präzis, mathematisch. Und der Einsatz war enorm. Dies Lieferung war das erst greifbare Resultat der geheimen Waffenabkommens zwischen Russland und China, Moskaus Versich. Die massiven Artillerieverst in der Ukraine ausgeglichen. Wenn dies Haubitzen die Front erreichten, wird das bedeuten, neue Bombardierungen ukrainischer Stellungen bei Charkiw. Scheitern bedeutet den Verlust einer Stadt. Erfolg bedeutet, Moskau ein neue Lebenseder abzuschneiden. Q traf die Entscheidung. Dieser Konvoi wird den Morgen nicht erleben. Am 4:15 Uhr, FNF Meilen neben der Route, stand ein M113 Schützenpanzer, gatternd unter einem thermischen Tarnnetz. Darin lehnt ein ukrainischer Drohnenpilot bei 10 Jahren schimmernden Monitori. Ein Schalter, und nacheinander stiegen 25 FPV-Drohnen lautlos in die Nacht, geht mit einer kleinen, aber tätlichen Hochladung bestückt. Da nicht die Sprengkraft macht diesen Angriff einzigartig, es war die Programmierung. Die Drohnen flogen nicht Information. Sie flogen nicht einmal geradeaus. Sie streuten chaotisch in alle Richtungen, der Phantom-Schwarm-Protokoll. Das menschliche Auge saus wie ein unvorhersehbarer Vogelschwarm. Das Radar des Tor-M2 sah es aus wie nichts. Das System, optimiert schnell linear Ziel wie Raketen, interpretiert die unregelmäßigen Echos nicht als Bedrohung. Es wird sie ausstrahlen. Wie Lichtwegel, der Schwarm wurde auf russischen Sensoren praktisch unsichtbar. Einem Moment lief alles perfekt. Dann riss plötzlich statisches Rauschen über das Display des ukrainischen Operators. Kein dieses Strommuster, keine Wetterstörung, elektronische Kriegsführung. Ein russisch Orlanten war im Gebiet, und sie start aktiv. Der Jäger war plötzlich durchgejagt. Wenn die Orlan das Steuersignal der M113 lokalisiert, wurden die Spetsnaz-Einheiten keine 10 Sekunden brauchen.
die Position zu triangulieren an zu sehr Stren. 4:16 bemerkt der Orlan-Operator, mehrere Kilometer entfernt, etwas Seltsames. Sein Key-System sah nichts Auffälliges. Nur zufgleich rote Flimmern. Da sein Instinkt sagt etwas anderes. Das Muster war zu kontrolliert, zu synchron. Übergang die Automatik angab einen direkten Funkspruch an den Spetsnaz-Kommandanten am Boden. Die Reaktion war sofort. Ein russisches LPD-801 Anti-Drohnengehör, das konzentriert elektromagnetische Impuls aussendet, wurde aktiviert. Ein stiller Energiestrahl schoss in die Nacht, und 3 ukrainische FPV-Drohnen fielen wie Stein vom Himmel. Modern tot. Monitore schwarz. Wir haben 3 verloren. Sie haben uns im Visier, rief der ukrainische Operator. Der Phantom-Effekt war gebrochen. Der Konvoi-Kommandant braut 2 Befehl. Alle Lastwagen sofort losfahren. 15 lkw. Artillerie rissen den Wald mit drehenden Dieselmotoren auf und beschleunigten auf 60 km/h. 2 weitere Orlan-Drohnen starten, das Suchraster auszudehnen. In Sekunden kippt die Lage. Der Schwarm war nicht mehr unsichtbar. A Warbut. Russisch Panzerabwehrtreums triangulierten bereits das elektromagnetische Signal aus dem M113 Kornet-Raketen bereit. 4:17 traf der ukrainische Operator ein Gewalt entscheiden. Versteckt sich nicht. Undert die Regel. Aktivierte ein Gegenmechanismus namens Echo Trap. Im Gegensatz zu klassischer Strong blockiert sie kein Signal. Sie kapert es. Das System zeichnet die Kontrollfreaks der Orlan auf. Versucht sie wenig Millisekunden an, sendet sie in die Drohne zurück. Ihren Bordcomputer war es, als für ihr Eigenstim, aber völlig asynchron ein Digital Hallucination. Das Ergebnis war Chaos. Das Navigationssystem der Orlan geriet völlig durcheinander. Positionsdaten überschnitten sich, wiederholten sich, widersprechen sich. Nach wenigen Sekunden glatt die Drohne. Der Schwarm befindet sich Meilen entfernt. Sie flog in verwirrten Kreisen, praktisch blind. Da genau dies fing, brach der ukrainische Operator. Ein Seitenlug des M113 glitt auf, und ein Switchblade 600 Loitering-Munition stieg in den Himmel. Ein 23 Kilo Drohne mit großer Reichweite und einer 5 Kilo Springladung. Lautlos klettert sie auf 15.000 Fu. Sucht emittieren Wurmsensoren nach dem schwachen Signaturglühen der Orlan Motors. Eine halbe Minute lang kreist die russische Drohne orientierungslos, bis ein Schatten von oben herabstürzt. Die Explosion riss sie mitten in der Luft auseinander, so präzise, dass die Trümmer wie Konfetti herabregneten. Da der Triumph ward nur Sekunden. Am Boden brach die Spetsnaz-Einheit keinen Drohnenfeed, zu wissen, was passiert war. Sie sahen ihren Aufklärungslicht über ihren Käfen zerplatzen. Jetzt kannten sie die Richtung des Angreifers, und sie hatten schwere Mittel zur Vergeltung. 4:18 verderte der Konvoi-Kommandant Luftunterstützung an. Von einem nahegelegenen Stützpunkt stieg ein K-52 Alligator auf, ein 12-Tonnen-Kampfhubschrauber, ein fliegender Panzerger, bewaffnet mit lasergeführten Wickrraketen. Same Mission. Das ukrainische Kontrollfahrs finden und vernichten. Die Wurmsensoren des K-52 tasteten die Baumwipfel ab, bis sie fanden, was sie suchten. Die schwach, aber unverwechselbar His des M113 unter dem Blatterdach. Im Inneren des M113 konzentriert sich der Drohnenoperator noch immer auf sein Bildschirm, als plötzlich der Warnalarm aufholt. Ein rotes Symbol erschien. Laserlock, Wicker im Anflug. Aufschlag in 20 Sekunden. Startet Kurs, dann bewegt sich mit kalter Precision, anstatt zu fliehen, aktivierte ein Gegenmittel. Mit einem sicheren Schuss ein Kleinkartusch vom Dach des M113 und zerplatzte in der Luft zu einer glühenden Aerosolwolke. Der Smoke Phantom.
Kein Dionlicher Roch, ein chemisch entwickelt zu Schmidl, das Heiser Brand als jeder Motor, den Wurmsucker der Rakete sah so aus, als heißt sich der M113 Plastik bewegt, und stand in Flammen. Die Wicker korrigierte ihren Kurs und rast direkt in die Tuschwog. Ein gleichender Blitz, aber harmlos. Der M113 blieb unversehrt. Da der K-52 war noch nicht geschlagen. Der Hubschrauber drehte einen Angriffslauf ein. Als der ukrainische Operator sein Trumpfkarte ausspielt, ein einzelmodifizierter FPV-Drone mit einem experimentellen EMP-Springkopf. Auf dem Radar der K-52 erschien sie als winziger Punkt. Der Pilot ignoriert sie und richtet sein Kanone aus. Da ein paar hundert Meter vor dem Ziel zündet der Operator die Leitung. Es gab keine Explosion. Nur still. Dann starb der Gesamtbordcomputer der A-52, Monitore flackerten auf und gingen aus. Zielsystem stürzten ab. Die Avionik war in einem Schlag verbrannt. Der Pilot war blind, flog nun einen 12-Tonnen Ziegelstein. Azog ho, brach die Mission ab und schleppten einen geschlagen Helikopter zurück zur Basis. Der Himmel war frei. 4:21 Uhr blickt der ukrainische Operator auf sein verbliebenen 22 Drohnen, die in perfekter Huber dem Wad schweden, bestätigt den letzten Befehl. Der Schwarm stürzt aus Einheit herab 22 FPV-Drohnen, MIT über 70 km per Hour, geht auf die thermisch Signature 1 Lastwagens eingestellt. Der erste Einschlag traf das Vorrangsfahrers. Die Hohladen durchdrang den 1 cm starken Stahltank und detoniert in halber Sekunde Versagering. Das Ergebnis war verheerend. Ljuba Galliendiesel entzündeten sich explosionsartig und verwandelten den Konvoi in ein Feuerlawin. Die Detonation löste die Nachts aus. Munition, Treibstoff, Artilleriegrenen, alles kocht nacheinander hoch. Innerhalb von 3 Minuten waren 15 chinesische PL-05 Haubitzen und 20 Lastwagen nur noch verborgen Stahldrip. Flammen schlugen durch den Belgorwald wie ein Lux-Signal, das man meilenweit sehen konnte. Stunden später fing ein Maxar-Satellit das Ausmaß ein, Wirkelkrater, verbrannte Baumreihen. Die skelettartigen Rest von Fahrzeugen über einen halben Mile verstreut. Der Großkrater, 11 Meter breit. In Cube bestätigen die Bilder den vollständigen Erfolg. Die Operation zerstört nicht nur Ausrüstung, sie zerschlägt Russlands taktische Balance. Die Folgen waren unmittelbar. 1. Zusammenbruch der Kommunikation. Die EMP-Drone und der Verlust des Kommandofahrzeugs lahmten das C2-Netzwerk im Raum Belgorod. 40 Stunden herrscht in einem ganzen Frontabstellfunkstelle. 2. Artillerieparität. Ohne die PL-05 Haubitzen verschwand Russlands Feuerkraftviertel bei Charkiw über Nacht. Ukrainische Kraft rückten vor und eroberten Gel und Zurich, das als verloren galt. 3. Psychologischer Schock in Moskau. Führungsoffiziere begannen hinter verschlossenen Türen, den Wert chinesischer Waffen in Frage zu stellen. Ausrüstung, die nie einen Schuss abgegeben hat, bevor sie vernichtet wurde. Was als Beginn einer neuen russisch-chinesischen Militärpartnerschaft gelten sollte, endet als Beweis für die technologische Überlegenheit der Ukraine, ein Krieg, gefährdet nicht nur MIT-Code, Algorithmen und Verschlüsselung. In weniger als 10 Minuten hat ein einzelner Operator in einem alten M113, einen $70 Millionen Konvoi zerstört, russische Luftabwehr geblindet, und eine geopolitische Illusion zerbrochen. Modern Kriegsführung entscheidet sich nicht durch die Große Armee, sondern durch die sich am schnellsten anpasst. Und an diesem kalten Morgen im Belgorwald beweist die Ukraine erneut. Ingenieurskunst kann Imperien stürzen.